Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I will explain about several types of sentence in advanced grammar. The topics are complex sentence, conditional sentence, compound sentence, simple sentence, direct speech, and indirect speech. Now let's begin. First, a complex sentence is a sentence that has one independent clause in at least one dependent clause. Jadi, kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki satu klausa utama dan minimal satu klausa tambahan. An independent clause can stand alone as a complete sentence, while a dependent clause cannot stand alone. Independent clause adalah klausa yang bisa berdiri sendiri sebagai kalimat pelengkap. Sedangkan dependent clause tidak bisa berdiri sendiri. Complex sentence usually use conjunction such as because, although, if, when, and why. Kalimat kompleks biasanya menggunakan kata hubung seperti because, although, if, when, and why. Example, contohnya, I stay at home because it was raining. Saya tinggal di rumah karena sedang hujan. I stay at home is the dependent clause and because it was raining is the dependent clause. Jadi, I stay at home di sini adalah klausa utama. Sedangkan because it was raining adalah klausa tambahan. Okay, next, let's talk about conditional sentence. Conditional sentence is a sentence that expresses a conditional and its result usually using the word if. Jadi conditional sentence adalah kalimat yang menyatakan syarat dan hasilnya. Biasanya menggunakan kata if atau jika. There are the common types of conditional sentence. Jadi ada 3 jenis conditional sentence yang umum digunakan. Jadi there are 3 common types of conditional sentence. Type 1 shows a really possibility in the future. Jadi yang tipe 1 menunjukkan kemungkinan nyata di masa depan. Pattern, jadi rumusnya if plus present tense, will plus verb. Example, if I study hard, I will pass the exam. Jadi jika saya belajar dengan giat, saya akan lulus ujian. Nah, type number 2, type 2 talks about unreal situation in the present. Type 2 membahas situasi yang tidak nyata pada masa sekarang. Patternnya rumusnya if plus past tense, walk plus verb. Example, if I were rich, I would travel around the world. Jika saya kaya, saya akan berkeliling dunia. And type 3 talks about something that did not happen in the past and usually expresses regret. Jadi tipe yang ketiga itu membahas sesuatu yang tidak terjadi di masa lalu dan biasanya menunjukkan penyesalan. Pattern atau rumusnya if plus past perfect, would have plus verb 3. Example, if I had studied harder, I would have passed the test. Jika saya belajar lebih giat, saya pasti sudah lulus ujian. Okay, now let's continue with compound sentence. A compound sentence is sentence that has 2 independent clause joined by a conjunction such as and, but, or, and so. Jadi compound sentence adalah kalimat yang memiliki 2 klausa utama yang digabung menggunakan kata hubung seperti and, but, or, and so. Rumusnya pattern clause 1 plus conjunction plus clause 2. Example, I study English and she studies math. Saya belajar bahasa Inggris dan dia belajar matematika. Another example, he was tired but he kept working. Dia lelah tetapi dia tetap bekerja. In compound sentence, both clause can stand alone as complete sentence. Dalam compound sentence, kedua klausanya dapat berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap. Next, I will explain about simple sentence. A simple sentence is a sentence that has one subject and one verb. It expresses one complete idea.
Simple sentence adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu kata kerja, dan kalimat ini menyampaikan satu ide lengkap. Pattern atau rumusnya itu polanya subject plus verb plus object. Example, contohnya I study English. Saya belajar bahasa Inggris. Or she eats rice. Dia makan nasi. Or they play football. Mereka bermain sepak bola. Nah, simple sentence are the most basic form of sentence in English grammar. Simple sentence adalah bentuk kalimat paling dasar dalam tata bahasa Inggris. Okay, now let's discuss direct speech. Direct speech is used to repeat someone's exact word. Direct speech atau kalimat langsung digunakan untuk menyampaikan perkataan seseorang secara persis. In direct speech, we usually use quotation marks. Dalam direct speech, kita biasanya menggunakan tanda kutip. Example, she said, I'm tired. Dia berkata, saya lelah. Nah, tanda kutip pada kata she said I'm tired berada pada kata I'm tired atau artinya saya lelah. Another example, he said I will go to school tomorrow. Dia berkata saya akan pergi ke sekolah besok. Nah, tanda kutipnya ada pada kata I will go to school tomorrow. The sentence inside quotation marks show the exact word of the speaker. Kalimat di dalam tanda kutip menunjukkan kata-kata asli dari pembicara. Okay, lastly, let's move to indirect speech. Indirect speech is used to report what someone say without quoting the exact word. Jadi indirect speech atau kalimat tidak langsung digunakan untuk melaporkan perkataan seseorang tanpa mengutip secara langsung. In indirect speech, we usually change the tense, pronouns, and time expression. Dalam indirect speech, biasanya terjadi perubahan tense, kata ganti, dan keterangan waktu. Example, direct speech, she say I'm tired. Nah, di kalimat langsung dia berkata saya lelah, seperti yang tadi. And in direct speech, she say that she was tired. Di kalimat tidak langsung, dia berkata bahwa dia lelah. Another example, direct speech, he say I will go tomorrow. Kalimat langsung dia berkata saya akan pergi besok. Indirect speech, he say that he will go the next day. Nah, kalimat tidak langsung dia berkata bahwa dia akan pergi keesokan harinya. Okay, so in conclusion, complex sentence combine independent and dependent clause. Conditional sentence express conditions and result. Compound sentence connect two independent clause, and simple sentence express one complete idea. Direct speech show exact word, and indirect speech report someone's word in another form. Jadi kesimpulannya, complex sentence itu menggabungkan klausa utama dan klausa tambahan. Conditional sentence itu menyatakan syarat dan hasil. Compound sentence menghubungkan dua klausa utama, and simple sentence menyampaikan satu ide lengkap. Direct speech menunjukkan kata-kata asli seseorang, and indirect speech melaporkan perkataan seseorang dalam bentuk lain. Thank you for watching and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.